ব্রিটেনের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর আরোপকারী বাজেট ঘোষণা করেছে সম্প্রতি ক্ষমতায় আসা লেবার পার্টি। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত এসব করের বোঝা বহন করবে। ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স আদায় করতে হয় চাকরিজীবী এবং নিয়োগদাতা উভয়কে, কিন্তু চাকরিজীবীদের ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বাড়ানো হচ্ছে না। নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন বাড়িয়ে এই খাত থেকে সরকার বাড়তি 25 বিলিয়ন পাউন্ড অর্থ সংগ্রহ করবে। সম্পত্তি বিক্রি করলে ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স আদায় করতে হয়, এই ট্যাক্সও বাড়ানো হচ্ছে। ইংল্যান্ড এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে যারা দ্বিতীয় বাড়ি কিনবেন তাদের স্ট্যাম্প ডিউটি বাজেট ঘোষণার সাথে সাথেই বেড়ে গেছে, 2% থেকে বেড়ে দাঁড়াবে 5%। ট্যাক্স বাড়িয়ে সরকার যে রাজস্ব আহরণ করবে তা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা হবে। 22.6 বিলিয়ন পাউন্ড দেওয়া হবে এনএইচএস-এর প্রাত্যহিক ব্যয় নির্বাহের জন্য। ইংল্যান্ডের স্কুল ভবন নির্মাণ ও মেরামতের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে দেওয়া হবে 6.7 বিলিয়ন পাউন্ড। অতিরিক্ত 1 বিলিয়ন পাউন্ড রাখা হয়েছে স্পেশাল এডুকেশনাল নিডস খাতে ব্যয় করার জন্য, আর 11.8 বিলিয়ন পাউন্ড রাখা হয়েছে দূষিত রক্ত কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য। 1.8 বিলিয়ন পাউন্ড রাখা হয়েছে পোস্ট অফিস কেলেঙ্কারিতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য। I call the Chancellor of the Exchequer. The only way to drive economic growth is to invest. ইনভেস্ট অর্থাৎ বিনিয়োগ করতে হলে সরকারকে ব্যয় করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে সফলতার জন্য বিনিয়োগ করতে হয়। আবার আগের সরকারের রেখে যাওয়া অনেক ব্যয় নির্বাহ করতে হলেও সরকারের বিনিয়োগের জন্য অর্থ প্রয়োজন বলে জানান চ্যান্সেলর রেচেল রিভস। Their failure to assess the scale of the challenges facing our public services means that this budget raises taxes by £40 billion. বাজেটে 40 বিলিয়ন পাউন্ড রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। 40 বিলিয়ন পাউন্ড মানে অনেক অনেক বড় অঙ্কের অর্থ। If the party opposite chooses to oppose this choice, then they are choosing more austerity, more chaos, more instability. This is the choice that our country faces too. This is the largest real terms growth in day-to-day NHS spending outside of COVID since 2010. So I have decided today to freeze fuel duty next year, and I will maintain the existing 5p cut for another year too. This is a moment of fundamental choice for Britain. Investing in our future, delivering change, rebuilding Britain. We on these benches commend those choices, and I commend this statement to the House. বিদায়ী বিরোধী দলের নেতা হিসেবে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ছিল ঋষি সুনাকের ওপর এই বাজেটে দলের প্রতিক্রিয়া জানানো। Time and again we Conservatives warned Labour would tax, borrow and spend far beyond what they were telling the country. And time and again they denied they had such plans. But today the truth has come out. Proof that they planned to do this all along. বাজেটে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অন্য বিরোধী দলের নেতারাও। For our constituents, these benches will push the government to do far more for our economy, NHS and care. They are what Liberal Democrats will always champion. If you're a small business, you'll be saying, what have I done wrong? Why do I deserve this massive tax burden as a result of the decision that the Labour Party have made? This was a seriously risky budget. Taxes are up, spending's up, the books are being cooked, and we are looking at fantasy forecasts, and I'm desperately worried. This is the biggest tax rise in a generation. This is classic Labour, isn't it? Big tax, big spend. I'm not disputing the fact that this is a big budget. It's the first budget of this Parliament. It wipes the slate clean under the fiction of the previous plans. But this is not a sort of budget that we would want to repeat, but this is the budget that is needed. The Office for Budget Responsibility, the independent watchdog, says that growth in wages and salaries and profits are constrained by the increase in employer national insurance. You guys talk about yourselves being pro-business and pro-worker. The OBR don't believe it, so why should anyone else? If we had just reversed the unfunded cuts that the Conservatives made, that would have all been felt by working people. So it's a might have been worse argument. We have made the decision to put the tax burden that we're having to increase today on the wealthiest and on business.
বাজেট ঘোষণার পর এখন শুরু হয়েছে বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ।